হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শিশির খান অফিসিয়াল। আজকে আমরা এই ফটোটি এডিটিং করব। এটা হচ্ছে কভার ফটো স্টাইলে তোলা আছে, মানে কভার ফটো করা যাবে। তো এই ফটোটি কীভাবে এডিটিং করব দেখুন। লাইটরুমের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি, আর লাইটগুলো একটু কম বেশি করব। সেটিংগুলো কীভাবে করি দেখুন। এটা হচ্ছে লাইটরুম প্রিমিয়াম। এই যে এখানে ক্লিক করে মুখ স্মুথ করা যায়, এখানে ক্লিক করবেন, করে এই ব্রাশে সিলেক্ট করবেন, করে এগুলো মুখ ফেসগুলোতে লাগাই দেবেন। লালই হচ্ছে, নেওয়ার পরে এখানে ডিটেলস লাইন হচ্ছে, ইফেক্ট এগুলো কেন -100 করে দিতে হবে। এরকম সাইজে রাখবো। এভাবে রাখবো, ডান। আবার এখানে ক্লিক করে, এখানে ক্লিক করে, এটাতে ক্লিক করে ফুল করে নেব। সেভ করে নিয়ে এটি পিকচার আর্টের ভিতর ঢুকে নেব।
অ্যাডজাস্টমেন্টে ক্লিক করে